When in Lowland, it's more than just a cultural day, it's a festival. It's Africa live on location, SIREMBE Mixed Secondary School, Siaya County. Naam, ni Christopher Otini na niko hapa katika shule ya upili ya SIREMBE ambapo wameandaa sherehe ya Jamhuri kwa furaha na mbwembwe na bashasha. Na jinsi unavyoona nyuma yangu ni kwamba sura za wanafunzi imejaa tabasamu. Ni kwamba siku hii wameingoja kwa sana, na tumefahamishwa kwamba wako na talanta mbalimbali ambazo watakuwa wakionyesha, ikiwemo kucheza, kupepeta mpira na pia utangazaji. Kwa hivyo tutakuwa tunakujuza tu jinsi mambo itakavyokuwa inaendelea hapa, manake tumefahamishwa kwamba talanta ziko na jinsi tutakuwa tunawahoji wengine, na tutakuwa tunakujuza tu katika taarifa zetu za hapo baadaye kwamba mambo itakuwa kwaje hapa, manake kuweka sawa jinsi mambo inaenda hapa shule ya upili ya SIREMBE. An amazing show all the way to the last beat. Enjoy. Are you ready? Super DJ, kama unajua ngoma una sing along, sio? Ukijua ngoma unaimba, sio? Tuende. Ipe tu. Pole pole. Haya. Na nini? All of the blessings for the Maya. Blessings for Maya. Uko poa? Uko sawa? Hata mimi niko sawa. Aki niko aje? Kuna kitu kimoja, by the way, warembo, acha tuambie hao machali leo, si ndio?
Hii dakika kidogo nimepita hapa ati kwani tunakwanga umbwa. Akiwa la hiyo kitu ya haijanibamba. Kwaga tu na courage na unaita jina ya mtu, haitakuwa makosa. Na next time kifanya hivyo, mimi sijui nitawafanyia nini. Mnaona hii? Hatutacheza na nyinyi. Na ikienda mbaya nini? Maisha yetu hatutaki mchezo. Alafu mwingine ananiambia ati uko mrembo. Nani alikuambia? Kwani mimi sikuwa najua? Hebu mni excuse. Kuna kitu kimoja by the way huwa inanibo. Ati kuconfirm urembo na una kio. Unafanya nini? Mtanipatia hiyo siri, si ndio? Leo nimejaribu hivi. Akitangi nizaliwe, ati mama alikuwa ananikazia nisivae hivi. Na nilikuwa navaa ile ingine. Leo nimegundua siri. Ati kumbe wenzangu wa mnasikia vizuri. No wonder mnakuanga fresh kila time. Unasikia tu na fresh air zina. No wonder. Nasikia tu kwa fresh, yani fresh tu hivi. Siko sawa? Iko sawa. Na hii urembo akiwa light usiharibu. Mimi nimegundua leo niko mrembo. Na hata sitakuwa napangwa. Juu kwa sababu hii ni maisha yangu, si ndio? Na wewe pia uko na yako, si ndio? Sasa kwa hivyo mimi sipangwingwi. DJ uko na hiyo sipangwingwi, nimalize niende zangu. Tafadhali utanifanyia vizuri. Maisha ni yangu. Wapi makofi ya mwalimu? Shuka tu pole madam, shuka pole. Wapi makofi ya mwalimu tena? Fuata yeye akienda mdu, wacha mtu yake amchukue. Mengi nimepitia katika nyanja muziki, binadamu wabaya. Wengi waliniambia eti sina voice, nimejawa na visanga. Ati mbona mwenzenu iwe mimi, mpaka wakati mwingine nilikatisha tamaa. Ati nikipanga wengine wanapangua, mimi nikiongeza mwili na meza vidonge. Maana nikianza wengine wanizibia, nikianika wengine wanaanua. Wasikaji wengi feki kwenye dilo najifanya wakujui, wanadhani kila jogo kiwika ni asubuhi. Ubinadamu umekuwa na majanga, epuka. Tumetoka kwenye bweni, twelekea darasani.
kusomea mtihani. Ilipofika saa 6 ya mchana, kengele ikakelezwa, tatakikana gwarideni. Walimu wote walisanyika kwenye kundi wakiwa na huzuni, tukabaki shingo pande. Woi, wageni hao walituambia tutulie kwa dakika machache ili tuwasikie. Watu wote walitulia tulituli kama maji kwenye mtungi, Birecho akiongea. Woi, woi, tulipatwa na kutua kwa kusikia maneno yale. She wants to be beautiful, she goes, and not she knows. Not only she prays, attention she pays us, and women she wants to be escorted by these pictures. Oh, she dances, light is shining, deeper than the eyes can find it. Maybe I've been her blind, so she tries to cover up her pain and cut her with her way. Discover girls don't cry. Akaumba mbara mwezi, akaumba nafsi, akaumba wivu, akaumba na mapenzi, na kukuacha sizani, siwezi jaribu, mana mpenzi konzani, umenizidi mabibu, shika vyema sukani, twende taratibu, baada tuta baby koleza gia, yani tamu kama pipi, na kuita sweet. Alote lote, mtete menisha diliti, sitaki tweeti, watoke. Tuongoza na walimu bora, Sirembe watonia, maendeleo ikelonwa, dom sigeronwa, klase sigeronwa, donge ine kiongozi marama. Sirembe, tuongoza na walimu bora, ajudi nyewe bisi kama neni, ajudi
tunalala na tunasoma. Ayo, haunaga mambo mbaya ni kutupenda. Hivi unapenda wasumbufu maana dawa nituma sasa. Wakitenda hivi vile pia nawe unakacha. Oh, airo, tuliara wa hiro. Kwa shida, solution ziko kibao. Oh, airo, tuliara wa hiro. Kwa shida, solution ziko kibao. Airo, unatubamba. Airo, hizo toga na maskara. Airo, zidi kufanya. Airo, sisi bado tutakupenda. Unatubamba kama lava. Akelo na koro, na kutupaga mara pili. Tukishikwa na mapepo. Kweli sire umetoa, bali siweze kueleza. Na kutupaga motisha, tukifeel tuko damu. Chungana tunahoma haters, wabaya sana. Mwana mola nakupenda, natakulinda. Oh, airo, tuliara wa hiro. Oh, kwa shida, solution ziko kibao. Oh, airo, tuliara wa hiro. Kwa shida, solution ziko kibao. Airo. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairways I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day. Umejuaje, umejuaje, umejuaje? Umejuaje nimefanikiwa, umejuaje? Umejuaje unaona, umejuaje? Umejuaje kama si umbea, umejuaje? Umejuaje, umejuaje, umejuaje? Umejuaje nimefanikiwa, umejuaje? Wakufuma tumefuma, kukosa umekosa. Wakufuma tumefuma, Kosa umekosa. Sadaka, nimepata sadaka. Sadaka, nimefanikiwa sadaka. Sadaka, nimepata sadaka. Sadaka, nimefanikiwa sadaka. umesikika waamba, wewe bado unagomba. Vipi kusumbua chojambo? Macho yako kama mamba, wala hujui kufunga. Hakikupiti kitu kirembo. Umesikika waamba, wewe bado unagomba. Vipi kusumbua chojambo? Macho yako kama mamba, wala hujui kufunga. Hakikupiti kitu kirembo. Anamisha, ananambia chomeza, chome, eti nimezidisha, ananambia koleza, nikipata kuzidisha, ananambia ongeza, japo nimethibitisha, ila nitampoteza, ikipanda ni bala, Acheni Mungu aitwe Mungu, katuweka sote pamoja, alipanga
Muumini mmoja kumsaliti pasta wake wa kanisa na kuomba. Hii ni baada ya kumtia pasta huyo polisi ili akamatwe. Kulingana na muumini huyu, pasta huyu aliweza kujifungia kanisani na waumini zaidi ya 100 huku akivunja sheria iliyowekwa na serikali ili kupunguza msambao wa ugonjwa wa corona. Mwanahabari wetu Brighton anakamilisha taarifa hiyo. Mchungaji wa kanisa takatifu la Undanyi Pastor John Kimobo amelalamika vikali akidai kuwa mshiriki wake aliwaita wanapolisi ili wamtie ndani baada ya kukaidi amri ya Wizara wa Afya na kuwaruhusu mamia ya waumini kanisani. Pasta huyo na waumini wengine walikuwa wamejifungia kanisani wakifanya ibada licha ya serikali kupiga marufuku kukongamana kwa watu 50 na zaidi kanisani. Hata hivyo, kila kitu kilisimama ghafla, kila muumini akitafuta njia ya kutorokea polisi walipofika na kuwatawanya. Shukran sana Brighton Omondi kwa taarifa hiyo. Na tukibaki bado upande wa magharibi ni kwamba mwanaume mmoja anatafuna mkopo wa binti anayejiita Marion. Mwanaume huyu aliweza kumshawishi Marion aweze kukopa shilingi 100,000 kisha ataweza kumsaidia kulipa. Punde tu Marion alipogundua kwamba mwanaume huyu amefunga virago na kumwacha walipokuwa wametumia pesa hizi kujiburudisha. Jinsi anavyotujuza mwanahabari wetu Oliver Lucas. Ni katika kaunti hii ya Kakamega ambapo inasemekana mwanaume mmoja anatafuna mkopo wa binti fulani anayejifahamu kama Marion. Hii ni baada tu mwanaume huyu kumshawishi mwanadada huyu aweze kukopa shilingi 100,000 kwa madai ya kuwa ataweza kumsaidia kulipa deni hiyo. Hii ni baada tu jana mchana mwanadada huyu kurudi chumbani na kupata mwanaume huyu amefunganya virago na kuepea. Alipojaribu kupiga simu ya jamaa, simu hazikuweza kufua dafu. Hii ni baada tu majirani wanasema kuwa mwanadada huyu alipandwa na hasira na kukunywa sumu. Alikimbizwa katika zianati iliyo karibu. Nikiripotia hii runinga yetu ya Sirembe, ni kaunti ya Kakamega. Jina langu ni Oliver Lucas. Shukran sana Oliver Lucas kwa taarifa hiyo. Tukiachana na hayo, tuingie maeneo ya pwani kaunti ya Malindi ambapo watu 5 wafariki katika ajali ya barabarani usiku wa kuamkia leo. Hii ni baada ya matatu walikuwa wakisafiria kugongana na gari la kibinafsi katika barabara kuu ya Malindi. Mwanahabari wetu Joseph Orwa na taarifa kamili. Naam, ulikuwa ni mwendo wa saa 2 usiku baada ya ajali kutokea ambao watu 5 waliweza kufariki. Kiwepo dereva wa gari la binafsi ambao waliweza kupelekwa katika chumba cha kuhifadhi wafu katika hospitali moja ya kaunti ndogo ya Malindi. Na kwa taarifa ya mwisho ni kwamba ikiwa leo ni tarehe 12 mwezi wa 12, yani siku ya Jamhuri, na moja kwa moja ningependa kuungana na mwanahabari wetu kule Siaya Simon Masika ambaye amehudhuria sherehe hizi katika shule ya upili ya Sirembe ambaye wametewa siku hii kuwapatia wanafunzi nafasi waweze kuonyesha talanta walizonazo. Na huku hali si ya kawaida, kwani leo ni siku iliyokuwa imengojewa na wanafunzi wengi na walimu ili kuweza kuona talanta za wanafunzi walio katika shule hii ambapo wataweza kuzionyesha leo. Na sasa hivi wageni waliohudhuria sherehe hii ni mkuu wa Wizara ya Elimu katika kaunti hii na viongozi mbalimbali na wakuu wa shule. Na sasa hivi niko na mwalimu mkuu wa shule hii. Nakumbuka utini utaweza kutuia radhi niweze kutumia lugha ya Kimombo kwani mwalimu huyu hawezi kuongea Kiswahili vizuri. Tell us, why did you make this day to be a cultural day? Hiyo ni uongo sana. Mimi najua Kiswahili mzuri sana. Na tuliweka hii siku ya Talent Day kwa sababu ni siku muhimu sana kwa shule yetu, na tumechagua hii tarehe kwa sababu ni tarehe ya Jamhuri Kuu ya Kenya. Na swali lingine mwalimu ni labda ulikuwa na talanta ipi wakati ulikuwa shule ya upili? Asante sana mtangazaji. Wakati nilikuwa shule mimi napenda kuimba sana. Mimi napenda kuimba na nimeimba mara nyingi. Nilipokuwa shuleni, wakati nilikuwa college niliimba, hata kanisa mimi naimba. Na labda swali la mwisho mwalimu, unaweza kutuarifu kwamba unahisi vipi ambapo unaweza kuona wanafunzi wanaonyesha talanta mbalimbali? Vizuri sana. Nahisi vizuri sana. Watoto wangu nahisi vizuri sana. Na mkisi labda niweze kuhoji mkuu wa Wizara ya Elimu katika kaunti hii. Na karibu na uanze kwa majina.
polisi wa elimu hii kaunti ya Siaya. Na labda tuweze kutuarifu kama wizara ya elimu mmeweza kupangia nini wanafunzi wenye talanta nzuri. Na ndio juzi mlisikia tumeanza mipango ya kuanzisha matalanta kwa wanafunzi wetu ili wapate nafasi ya kujiinua maishani. Asante. Na hiyo imekuwa tumaoni ya baadhi ya wageni walioalikwa na mwalimu mkuu wa shule hii. Kwa wote walifanikisha matangazo haya ikiwemo mwelekezi wetu mwalimu Okumu, wote maripota wetu, ningependa kuwatakia mchana mwema. Anaitwa Chris Otini. Letter to my mom. Hello mommy. Do you remember the day you were sick and went to a hospital? The pharmacist told you to go for a checkup first in the dispensary. You went home feeling sad and a lot of malaria symptoms. Inside you was glad being formed. The next day, it was a sunny day, but you wore heavy sweater, socks, muffin. You were shivering, and so the people in the queue assisted you to see the doctor first. Inside you was glad being formed. In the doctor's room, you told the doctor how you are feeling. The doctor grabbed the lab sheet and wrote malaria test, pregnancy test. You took the sheet to the lab technician then and went and slept on the grass helplessly, waiting for the results. Our journey began at Genesis, through Exodus. On the way, we saw Leviticus recording the number of people at Deuteronomy. While Joshua was waiting at the beautiful gate for the judges to see Ruth calling loudly, Samuel. First and Second Kings of Chronicles were coming to visit Ezra, Nehemiah, and Esther for their mission their brother Job. On the way, they noticed that Mr. Sam was teaching his children proverbs concerning Ecclesiastes and Song of Solomon. This period were engaged in Jeremiah, Isaiah, and Ezekiel for lamentation, and Daniel their friend. More also, 3 days later, Habakkuk visited. 3 days later, Amos, Obadiah, and Jonah were traveled together in the same ship together with Nahum. More also, Habakkuk visited Zephaniah, who introduced him to Haggai, a friend of Zachariah, whose cousin is Malachi. When Jesus went to the well, he asked the Samaritan woman to give him a drink of water. But the Samaritan woman said, "You are a Jew and I'm a Samaritan, so how can you ask me for a drink of water?" Then Jesus replied, "If only you knew what God gives and who is asking for a drink, you will instead stop and he will give you a living water." Then the Samaritan woman said, Well, but you haven't got a bucket, and the well is too deep, so how can you get that living water?" Jesus replied, "Anyone who drinks water from this well will be thirsty again, but whoever drinks the water that I shall give him will never be thirsty again." Pod anyalo paro kane an mtoi yuma koi taduog siling moi kod toi tabiro toli dala mar voi ndalo ker mar Kenya manen moi. Omiyo ne anyalo neno ka jowetena kalo kendo giishie skul. Omiyo an bende nagombo bet e stool mondo achop e skul. Mama ne onyisa ni obiro tere skul kata pod abet e stool to mana ka cool. Bende ne onyisa ni kotere skul to kik atem pull kadhi piny but atem push kadhi malo. Ket somo e key mar kiful kendo tool mar maisha. Bende no promise ni kotere skul ma cool moka bedo bully to kabo bedo full kendo ibro luonga mkuu. Omiyo okatem pull kadhi piny katemo push kadhi malo. Pod an gi weche mamono mabang' kik wachni gi nono. Minwa no ne opidha nono, ne opuonja nono, ma oloro na dhono mar pono, ma ong'isa ni ponon dadonje to dabed jalno manono. There is a day nakumbuka niko na mama tuna eat our daily supper. Mom, I never after long last supper, my son
sit down, I advise you. I took like it's time to go to sleep. Sick one understand what my mother was talking about. Now, listen to this. Grow up. Once a day nilikosa, that day mama aliniambia kadri ya kuniajibu aliniweka chini ili ani advice. Anipe as a man what I need to follow for me to build this life. Yes, but I don't know what make my mind kumdharau ulichosema. But today I read it, no regret, get it well. Yes, maybe naweza kupiga kelele for somebody, but there is somebody sitting somewhere anasikia kinachosema. You need to grow up. Grow up does not mean wewe ukwe mkubwa, ukwe bazuu kusumbua watu mtaani. Sometimes we need to forget what's past. Just appreciate what's still remained. Listen, but don't allow your acts into use. Love, but don't allow your heart to be abused. Trust, but don't be led. Whatever you want, whatever continues. How you want it is how you get it. Lack of boundaries invites lack. Wanyuola kakel mar kena moi. Dala marasembo. Chopo Kisumu na Nairobi kupoka nyuno voi. Dire gone mapon. Mojo mokono ko nyuni gitoi. Ne wala sakendo wan ki weekly for na kena gudu gesoni. Umekinde an gimage. Lakini gimolit na kumbuka voi. Kaparo kakadana hapo wenje na weya kata kapoka nyuni kikoi. Nindi kikwe dan Austin weekly kikana gudu gesoni. Nidika pa kele min oda Lucy. Lakini onyuol ni nyako chakoni. Koro adhiro paro ni pile ka pile kaka nageno kuomi ke pide engineer to physics na yudo E. Gipenjre ni nadi. Tado kogi ni bor mar piny ok nyis giko mar kumidhiye. Omiyo kik iwinj ng'ama nyisi ni ok inyal. Pok itwenyo atwenya gode mag shida. Tek to tek, but a man can try. Kisebedo wuod dhako, to en mana sako. Nira primary, Madam Aliso Pado Lemba, upunya discipline, mako kawito. Mr. Kochi Kafito. Kisungu longo ni humble beginnings, kaiti medo gikinda. Amoro kusipa kizito. Omiapinka kusenyuoli, nyakakoro idag. Nikech kipogo rigi chiayo, mutu eloj. Tek to tek, but a man can try. Alexis on the beat.
sema saembe ama sirembe, saembe ama sirembe. Jiani wako piri wa daro, atata kupea kazi utake kwako anao. Tezo tu ya bano, miupenda tu kusoma bayo. Ukicheki niko hapa na babilo, tulijil tukasoma tuko daro. Na kangu na kaka kuja naitwa Shiko, akasema tu mabuda tufanye histo. Sema saembe ama sirembe, saembe ama sirembe. Chuo fiti manze hapa kuna mateke, nikufiti niku oli niku okoka, bas zetu zinafanya tunaomoka. Sema saembe ama sirembe. Ni daro na tena daro ba, tumekuja kutajisha na bado tunajam. Tunapenda soma na tunapenda buku, kuna bado tunapenda tunapenda kusoma. Ama sirembe, sema saembe ama sirembe. Chuo fiti manze hapa kuna mateke, nikufiti niku oli niku okoka, bas zetu zinafanya tunaomoka. Sema saembe ama sirembe. Maduku watu wangare na mandola kaloke Mate pale na bisho tisibishane si watoto watirado songa tukivome. Saembe ama sirembe, saembe ama ati saembe ama ama sirembe, sema saembe ama sirembe. Ati nakani to bakale manze ko tijara histi vijana jo hatari ati jizo adeli jakata na madoto uza seti kitaka tutakupa borogu wewe ni keki moshi tapiga kani jotuna ndani ya bed doba tapiga form jiko na wala kukopi kwa na kopi mpaka yenye community zone to adoba fikiria mara mbili. Sema saembe ama sirembe, saembe ama sirembe. Chuo fiti manze hapa kuna mateke, ati saembe ama sirembe, saembe ama sirembe. Sema saembe ama sirembe, saembe ama sirembe. Emetani baraka weka una rada, toka jichonena tunaenda tusirembe, sirembe ndiyo rada. Ili gari rambo kanambo, hakuna patanisha wa mipango za kando. Waletee mabavo ili onyo pakazo tuta visogo tuwateze kuku. Sema saembe ama sirembe, saembe ama sirembe. This side of the story, it all began with chanted trees and to God be the glory. Cause it's not enough for him, then I won't be here now. One time's for some, for performing with the best song in the world. But I need to know, did you make him a promise to always be honest? First off, it all began into the heaven. Devil started bringing double all over the angels. Second, like a feeling through your made of fucking never lie to make it, it's a make it fatal. You know what they say, every dog got to stay, every bite gonna try with me. I can't no explain, I try to make it my heart into beating, babe. This side to the story, it all started with the chanted trees and to God be the glory. Cause it's not enough for him, then I won't be here now. One time for some, for performing in the best song in the world. But I need to know, did you make him a promise to always be? Started with the miss, and then with the job and the do. I yes you. But
Okay, I'm putting rhyme and kid up boxes cause you know my heart is beating cannot change. Even if I'm tired, I'm making it every day. Man, if I don't pay the metal, get to you know the way you want me. I cannot. Okay, I do for hero, making all do a jolly to making and I cannot pretend to make it get big up to all my friends who supported me in this and I can like such as you will see more of me in this making of that cause you know I cannot up to making of that but you know change if any for me I mean not to make it okay. For them to make you cry cause you know the way I'm checking I cannot pretend thank you man like yeah. I keep allow shut to do. Basi weka mikono juu. Aya, asante tuwapigie makofi basi. Kama mlani kama mtupa mali kani. Wazee wa zamani waliishi kwa amani. Sisi ni mahera hatuwezi enda jela. Tukienda jela tunarudi na mapera. Mapera si matunda. Matunda ni mapera. For blue tumepromise bado sisi tutalead. For red, for white itabidi mumezip. Tutaenda tumbani mazeka watalii. Tukijibamba na soda mna midi na kati. Sema kem hadi kwa brain. Kem hadi kwa brain. Maneno yote nasema bado ni kem na kauna internal cam ni kupiga men. Sema kem hadi kwa brain. Kem hadi kwa brain. Maneno yote naosema bado ni kem na kauna internal cam ni kupiga men. Oya yani kem nikifika hapo lab ninashika mapareta nikitafuta chemical property of nabo. After hapo nakujenga na solution. Sema so because my brother kutapata carbon water na ammonia ni beach ni million chiko periodic table wewe kwa neon hiyo ni namba moja safi haina matata. Niniambia eti jina yake ni Magi mina kichwa ya kem nasikia manganisi. Tuwache hiyo story mazi turudi kwa kem. Sema kem hadi kwa brain. Kem hadi kwa vein. Maneno yote naosema bado ni kem na kauna internal cam ni kupiga men. Sema kem hadi kwa brain. Kem hadi kwa vein. Maneno yote naosema bado ni kem na kauna internal cam ni kupiga men. Tukifika pale class tunasoma tu games ikiingia tu kwa brain tukisha soma games upo music question tukitumia tu akili wakiland uko friends tu land hapa kem na kukata hizo molds wengine wakiwatch kem atuachi ina folanda booster na venye si waoli atupendi ethanol si ni wa bright tuta think luminous thanks to onginjo kutupa yote kwa kem tukiwachanganya tuli bila hata kuite bado tuwezi hata kem ni kapusta ukiingia blue wote wanapenda kem hadi kwa brain. Kem hadi kwa vein. Maneno yote naosema bado ni kem na kauna internal cam ni kupiga men. Sema kem hadi kwa brain. Kem hadi kwa vein. Maneno yote naosema bado ni kem na kauna internal cam ni kupiga men. Basi lete manganese na potassium si to mix. Kwa lab mini wire kwa particle mini observation azisi kani mingedi na si mini msomi kichomba ya shule moja huko di. Mina riba kukusho mina taka situmi chukwa bagi nimeseti mkebe fukulia kopi mina taka nikosiko nifundishe akadali shika sodium carbonate kisha siti kwenye kem ni subject ya wazi ingizi ya mauzi hizo mbili ni mapusta kuzitangaza kim bado tunapenda kia ulimani ya grip tumekuja na ubaya operation toa hii kem hadi kwa brain. Kem hadi kwa vein. Maneno yote nayosema bado ni kem na kauna internal cam ni kupiga men. Sema kem hadi kwa brain. Kem hadi kwa vein. Maneno yote nayosema bado ni kem na kauna internal cam ni kupiga men. Kawendi fadhela na bado nadai mageuzo mtaa tuko ni jinga sana na tifa mstari kutupa na si kwa mtaa ile enzi za madeke tukiwacheza bano na maepa tuwezi kataiwa all pass lakini nadai komoka tuwezi kataiwa all pass lakini nadai komoka muda poleni kwa toka kibazo nadai komoka si lazima kuchana mogoka ili ndo life izidi kusonga tuzikutana na pasa chacha kadai nafaa kuokoka kawe ni shida kwa jia ondoka. But it's fair kaweni fadel na bado na time mangesha mtaa loko ni vinga sam na difa mistari kutupa na siwa mtaa zile maenzi za day kichikio na chiza bano na ma-airphones siwezi kata ya ma-orphans lakini today I'm a bad man
Siwezi kataya my old fans. I know you are I'm a big man. Siwezi deny ku make it easy on a play na puzzle na game now. I cannot stay to make it work cause you know I'm rapping, I'm making a game cause you know my friends too great, make it great, I can never change to say. Cause you know good as you feel when I run fast and I can't change to say. Good as you feel when I make it high and all the games you just play. Good as you feel when I make it a true, my heart is beating and I cannot do. Cause you know my heart is just doing fast and I can't lie to say. Good as you feel I come in if I tell na bado na time I get some time. Look on the thing cause I'm not different, study kutupa na siku amta. Zile ma ends a day get you na chiza bano na my air fans. Siwezi kataya my old fans, lakini today I'm a bad man. Siwezi kataya my old fans, lakini today I'm a bad man. Need run cause you gunshot, makanza kubeba machiagas. Lifestyle siya shada, if I'm to inform your master. Kukuwa na mbogi si master, kuchange your life ya sasa. Na puzzle na game na heka tujeni siden. Cause you know when I'm trying to change, I can pretend to make it good. My life is not easy, I'm telling you all friends that you know I am doing good. I cannot pretend to make it a wise check, to make easy a mic check. 1, 2, if I believe, give me the rest cause you know you can call me. Cause you know the way I'm bustling, I miss you number one name, making a great form too. I cannot pretend to make it easy and this is what I do. Me and my friends are puzzling to make the fame. Cause you know the way I'm trying to change, rapping in this game, I cannot pretend to go. Asubuhi na mapema napenda kupiga saluti. Jikoda amekuwa ni mwema, ajai niwekea chuki. Niliokoka mapema ili nilungie suti. Life imekuwa ni tamu kushinda switi ya kamuti. Shetani akipiga chenga naondoka kama risasi. Shida zote mimi nalenga, siwezi kufana umati. Kanisa mimi naenda nihubiri kwa wakati, na jogoda nanipenda kushinda wenye wanitaki. I fight the world, I fight you, I fight myself, I fight God. Just tell me I'm any better than I make it good. Cause you know my heart is to the beating, I can never beat them. Cause you know the way I'm rapping, I can never change. Cause you know the way you're jumping, I can never pretend to make it no match. Cause you know the way I'm doing, I can never tell. Cause you know, okay, my game's in the mic check. Cause you know the way I'm jumping, no one can tell me. Cause you know I'm bad and I'm living, I can die. Cause you know the way you are looking and I cannot tell. Cause you know the way I'm doing, I'm coming back. I cannot tell cause you know I'll check, might do it again. Cause you know I'm beating and I cannot lie to make dress. You are all my friends are gold. Boy nimekuja ina hari, long journey, nimetoka mbali. Bring that beef, nitafune na ugali. No more stress, nimechill sina worry. Nimechoka na mariba za madem. Kwanza wana na ringa in again. Nimesota sina pesa za magel. Tafadhali jera mood, kukuta weche mangeta. Siku hizi mimi naona nimechange sana sana, nilisari riba zote za madem. My haters, kesho day makers. Trend day quest, wana tuma letters. So much pain, nimechoka kuwa makeup. Pick that goal, no kunge in letters. Ilikuwa trip kule Ghana, nikarudi na mariba tamu sana. Juzi nimeshinda studio nikitana, zile rani zinabamba wasichana. Nisipone ni pesa ndo sina, hauna kuishi bila jina. Afadhali mimi baki kwamba sina, zile deni niko nazo chini. Napita kwa machoni mapeni, mfuko zikilia ni madeni. Long patikana na wageni, makarau teketeke mbebeni. Mbokondo tajembo kajoka, nimeponda kupende uzunga. Nikifika hapo kuta utasonga, moja moja mbili tatu kugonga. Shiki shiki ndo the best, kama inoma tumekula chiki test. Sana bags tuko ndani ndo the best, plus tunatema zile best. Fast tutaona wanasema kuna kompe, no bana. Wakidani ni machampe, no bana. Wanaringa ni mabombe, no bana. Cheki si ni ngombe, no bana. Kuna mafanzo madari, unaambia young Terry we ni nari. Umeshika kona zote kaangwari, endelea hivyo hivyo usisare. Mimi ni dancer na bado mi pasta, kuna music bado mi rapper. Sasa baby si ni monster, shiki shiki kwenye game kama yangu. Wish I never knew this enemy to my adversity, to object the intent of you, my mind remains again. This one, I hate you, COVID-19. In many ways you come, difficult and difficult you come. On our ways you get jammed, still in hospitals you come, churches you come. No sufficient evidence. Only to know the cause. Mr. COVID-19, I hate you. COVID-19.
only keep you safe from the troubles of life. Exactly. Nicodemus, follow me to the principal's office now. Guys! Yes! Guys! Yes! What has he done this time round? They must have realized that he treated next Or time. maybe the Form 1 bully case Yes. might have reached the principal. This is a state of emergency. Let us pray for him. Pastor! Stop it! Problem next, follow Nicodemus. No, Nicodemus likes following problems. Exactly! Today is today. Yes. I fear for him. Guys, Yes. did you see Commando? Our deputy principal walked into the room with rage, bouncing like a protester from a racist demonstration. Good morning, students. Good morning, Mr. Deputy Principal, sir. Values of good discipline will only keep you safe from the troubles of life. Exactly. Nicodemus, follow me to the principal's office now. With this kango move. Yeah, man. You are forgiven. Hey! A miracle. Yes. A miracle in 2021. Yes. You mean Commando, our deputy principal, can forgive someone. Guys, Yes. come listen to this. Listen. Kneel down there, kijana. Haraka. Young man, the accusation level against you are of great concern. Sir, I don't understand. Nicodemus, you were brought to this school for academic purposes only. Reports have reached us that you have been bullying a foreman with the name Dogo Charlie. Mr. Principal, I don't understand what you're talking about. You don't know Dogo Charlie? I don't know Dogo Charlie. Dogo Charlie, step forward. Hey! He has been bullying me. He even took my calculator. What? Nicodemus, whom do you live with? Back at home? Baba Nicodemus, it has been 2 years since you divorced me. You have even denied me the access to interact with my son. Let us operate within the limits provided by the court order. Court order? Yes. Lazaro, when we first met, seduced me, confused me, took away my innocence. As I entered the pen of giving you a child, was there a court order? Those are passive memories. And my mind is only programmed to remember important facts of life. Nicodemus' son was sitting for his final examination. Motherly guidance is essential and critical at this child development. This is why I have this Bible. Please, let me see my son! Man, this is the last time I'm telling you this. Only Daudi is authorized to visit Nicodemus in school. That was then. Today, I must see my son. Court order or no court order? Nicodemus, I thought I asked you a question. Whom do you live with? Back at home? Daudi! Our houseboy! What? Milka, this is the last time I'm telling you this. Only Daudi is authorized to visit Nicodemus in school, besides me. Milka, hand me the Bible and I will personally deliver it in the school. Surely, where is the wild heading? Parental obligation has been left to a houseboy. God of Meshach and Abednego, where did I go wrong? Milka, hold your biblical window shops. Blessed wise from the books of Lamentations. If you dare step foot in that school, you will bail for 6 months imprisonment. Lazaro, how could you let a houseboy speak to me like this? Dawood will be the acting father of this house. Dawood! I have already made up my mind. Lazaro! I have already made up my mind. I have already made up my mind. This disciplinary committee has found you guilty of bullying a foreman and making his life uncomfortable in school. Here is a suspension letter. Go home and come back with your parents. I am finished. What do you mean? My father. What about your father? A monster. A wounded tiger. Ready to pounce on its prey. Go home, Kijana. Nick, what brings you home at this time of the term? As your asthmatic condition worsened? No, father. Are you on a after break? No, father. Then, what is it? A letter. A letter? Yes, father. What is it about? I hope it's not the usual PTA project that takes long to complete. Bring it here. Dear parent, re-suspension. Suspension? For bullying a foreman and give him unnecessary discomfort in school. Nicodemus! You are hereby expected to accompany your son to school with immediate effect. Kindly regard the Principal Premium Academy. You have not provoked me. No, father. No, father. No, father. No, father. No. This is what will happen to me when I reach home. You are now irritated
irritating us. Take your suspension letter, go home. Here is your burden. The burdens, la cama de papel, such. That's so painful. The slap, Mama Baby yells. The clothes, no sparkling clean. Not try for a such a punishing chose. Her own like a sponge, absorb knowledge. What about this child? Mama Baby declares, the family meal too good for my uncivilized mouth. But my growing body demands a nourishing meal, not stale leftovers. Her own like a volcano, bare to satisfaction. What about this child? That's so beautiful. The outfits. Mama Baby boots. Moods and clothes are meant to match. But I have one mood, one set of rugs, thrown my way when out of fashion. When you see an old person, all in need of help, help that old person. It is good manners, and good manners make a person. When you see a child, all alone in need of help, no, not your child, brother or sister, help that child. It is good manners, and good manners make a person. Je ne peux pas jouer dehors. La bouille frappe sur les cannes. J'attends. C'est quand il va faire bon. Je regarde les petites gouttes qui glissent sur le vitre. Elles tracent sur nos routes. Elles vont très très vite. Elles font la bouche au poids. Et moi, je tape dans mes mains. We no longer mourn. The old is all gone. We are stronger born. SIREMBE secondary, challenging the challengers. Tulipokuwa mwaka yaliyopita, walidhani hatutafika. Wakatuwekea mpaka kwa masomo kila mwaka. Wengi sasa wanamaka. Tumeanza kuanguka. SIREMBE secondary, challenging the challengers. Tuafunia naibu mkuu Judith na mwalimu wetu George kwa masomo wako ninja, tena wako kwenye hanga. Vitabu wavunja wako juu kama tanga. SIREMBE secondary, challenging the challengers. Huyo ni adui yetu, asotaka kufanya kazi, japo ana kila kitu, elimu pia ujuzi. Kuwa naye suduputu, huyo sawa kuanguni. Semi katika kazi, huyo ni adui yetu, ni asidi si mwenzetu. Kamwe atumpongezi kupotea lango letu, kwani alitekelezi. Arabe wito wetu, maana yake ni kazi. Seme katika kazi, huyo ni adui yetu. Wajana waulizeni, binadamu ndiye nani? Ni swali mboga nadhani, hivyo basi nijibuni. Ni elimu ya shuleni, wanajigamba wengine. Binadamu sio kimo, bali ni utu. Jamani, kawa na sura murua, kajiringa ana utu, kajikwatua, eti kata utu. Mjaza sura safua, urembo pia si mtu. Binadamu sio kimo, bali ni utu. Jamani, huwa natamani sana kuridhisha wanamtu. Tuwe tofanana, hata japo sina kitu. Tusiwe tofarakana, tukaupoteza utu. Kumbe haiwezekani kuridhisha watu wote. Hupenda sana kucheka, hata kama sifurahi. Matamu kuyatamka na kupiga usiai. Hunena na bila ridha, huku natoa nasai. Kumbe haiwezekani kuridhisha watu wote. Merci mon Dieu pour la vie.
papa et maman pour mon lever. Merci mes professeurs pour l'instruction. Merci mes frères et mes sœurs pour m'encourager. Merci mes amis. Vous les papas souples, laissez-moi étudier. Vous les hommes, je suis encore jeune, laissez-moi étudier. Vous les garçons, je ne suis pas une femme, laissez-moi étudier. J'aime l'éducation, j'aime jouer, j'aime chanter, j'aime danser, laissez-moi étudier. Merci. Half light of dawn, it's to me the same as the half light of dark. The wind tossed me o'er and o'er as everyone saw me fall. When the sun rises, when the sun sets, when the moon was low, when the sky was heavy, and in between, Bella, do this, Bella, do that. The cows haven't been milked, Bella. The corns should be dry. The flour is over. Bella, the baby is crying. Bella, the vegetables. Bella, mother is unwell. I'm tired, Mama. Enough, Papa. I'm disgusted with the breath of this untreated dusty wind. Papa, it's not over until the storm is over. Why should we lose life? But because of bacteria that makes their way in and multiply in millions. Count tens of thousands life lost through poor sanitation, confining us to a corner of 6 feet drowned, deep down and gone forever. Fruits may look clean without any dirt, even after visiting the toilet, but be warned. Keep on letting challenges affect us. We keep on saying that I try my best, but why did you quit? I used to have an ambition that one day, one time, I'll stand. And I'll tell you guys that life is just life. Life is how you take it. Don't say that world is fair. No. People in the world are the one that is making us in life to be fair. Yes. Sasa hivyo ndio vile rafiki yangu mwingine huko anaitwanga Jonte. Hivyo ndio vile alikanga huko upande wa ile, si mnajua ile nini, njia yenye serikali ilitengeneza na pesa ya kuuza kuku, ile ya Jogoro, si mnaijua? Na niwaulize, mbona mama Afrika wafanani na wale wa Amerika? Nadhani mbona nani ana idea? Wacha niwaambie, wamama wa Amerika wakienda kuamsha mtoto wao, wanaenda, hello honey, it's time to rise and shine, wake up, breakfast is ready. Mama wa Afrika akienda, ataenda na slippers. Kama bwanake mwini, kama anajua bwanake akimwona, ataumia. Ataenda na slippers hivi akimwona. Amka. Bwanake akimwona, utamwona anajidanganya na kumeleza mtoto. Walimu wako na talent, wengine ni mabazenga, wengine wanajua kuchafua luku. Lakini kuna wengine wako na talent lakini hawajui kujionyesha. Na wote wanajua kufundisha. Sasa hapa, wangapi wanajua MC Tricky? Juzi tulikuwa na MC Tricky. Tulikuwa na MC Tricky kule Nairobi. Sasa MC Tricky tukatry discuss issue mingi. Sasa akaniambia ameenda nchi mingi. Kama juzi alitumwa na Churchill huko Saudi Arabia. Akapata Saudi Arabia kuna jua kali, akapigia jua kali amwambie. Jua kali akamwambiaje? Achukue maji baridi, aeke sukari na aeke majani. Imana kunywa demo maji inachemka. Today I want to talk about dating. Yani kuanzisha upe. Ladies, if you want to date, go for someone with high class. Kama kabando wa kaba. The worst people to date are people from Islam. No. Hawa watu watakukatia, watakukuja kwa vishi na uvu. Hawa watu hawana do. Whether you can afford a stembo, akupeleke theater, watch movie ya Kuma. Akupeleke hoteli ya China mado. Mtu hata ana hao, atamwambia babe, namani kwenda kwako. Atakwambia kuja kwangu kesho. No, kesho kutwa. No, mto. Now, the best people to date are loose from Bo.
Watu kama Pino, Raila, Airo na Simon mwenyewe. Hawa watu wanatumia great terminologies kama chururu si ndondo. Watu wenye wakukukatia wanaacha moyo wako ikiwa na mdu. Mtu mwenye atakupeleka around the world, uone the great river nya. Akubebebebe kama Rosmuha. Akupeleke kani Mdanstone Nyadu. Mkule nyama choma ya mbuzi ama ya. Asante, pigia ujamaa makofi, pigia ujamaa makofi. We start on stage with a comedy. Parisei. Kama jina naitwa Imerta Tieno. Sasa mimi nashanganga. Kwa hii dunia na vile kila mtu anaongeanga. Kama hapa kwa shule utapata mtu anaongea good morning school. When I went round and don't prep hours, I just found our candidates a very similar to me, guys. Our deputy academics. Good morning, school. Good morning, school. Now, I said this on the opening day, or make sure you report. Unadhani ukiwa mkubwa unatamani kufanya nini? Like mimi, nikiwa mkubwa natamani give birth to a bouncing baby like Airo. The baby should be tall like Gilbert. And the baby should speak English fluently like Madam Berry. And should not be rude like Mr. Olaga. Haitaki makasiriko, soka na mwenye ana reply, mwenye anajifanya sukari mwachi diabetes. Yeah. Yeah. Ya, mimi afande. Vijana hatutaki ujinga hapa, mnasikia? Wasichana hamtaki ujinga hapa, mnasikia? Mbona mna look criminals? Mbona mna look kama wezi? Na nyinyi je? Naangaliaje? Hapa mkuleta ujinga mbele, mnasikia?
the County Director of Education, SIREMBE. And I'm here at SIREMBE Secondary for their Talents Day. You all have seen the creativity of our students and the entertainment it has given to all of us, as it brings out the talents in each student. This is also the right time to occupy our students, especially during this long weekend, the Jamhuri Day that extends to tomorrow. Then at a time when we have had issues, pressure on students, this is a positive diversion that occupies them as it brings out what is unique in each and every student. I have enjoyed, and we all have enjoyed, all the talents we have seen, whether it is dancing, whether catwalk, singing, even that eating competition, all have been entertaining. We encourage other schools to follow suit, and I really thank the principal for inviting us. As you can see, even us as officials, we could be at home now enjoying with our families. But children come first. That is why we are here to join them. Other than being a parent in SIREMBE Secondary School, I'm also the patron and a former chairman board of management. As we are gathered here today, you've noticed of late, we've had a lot of unrest in schools. And this is because of too much pressure from students. So we thought as the stakeholders of school that we come up with something that can ease the children away from school books and to give them easy time to relax them. Yeah, so we came up today. I'm sure you all have seen, you've witnessed that the students, both boys and girls, are relaxed. Other than that, it shows also, it brings out the talent in them. Yeah, you've seen the girls dancing, you've seen them doing shairi, poems. It brings out on them, which some of us may not know if we just leave them in school. Yeah, so, I mean, overall, I think it's a win-win for everybody. The students are happy. The teachers also. This today they have a day out to get to know who, in actual sense, they are teaching. Yes. You see them dancing with the students. Even us as board members, the stakeholders, when we come and be free with them like this, they feel as part of us. Yeah, and I think that is very important. Yes. Hello everyone, happy Jamhuri Day. My name is Honorable Susan Ukwiri. I represent the people of West Game within Northwest Game location. I'm privileged to be here in SIREMBE. I want to thank Mr. Hiro, the SIREMBE principal, the students, the teaching staff and non-teaching staff. I'm privileged and very happy to be with them. It's quite a good idea, very noble to have such activities in school. It shows us the talent of our children. We get to know what they have, and we see how we can nurture and develop the talents that they have. I'm Agri Ochieng, the board chair of SIREMBE Secondary School, and we are pleased to host this cultural day. And we are really pleased to have the children, the students, the teachers, and even the Director of Education in the county to come and grace this occasion. And mostly it is good to show the talent, and students are showing their talent. Mostly education is going through CBC. CBC is about the talent, and we are all doing this for the future because we are seeing different talents here. And when you do this, I think you are keeping these students in school. And they will be here for another 2 months. They will not be able to go home because now there's nothing they're going to look for if we can give them this at school. And this is also another way of preventing the riots we have been facing in the schools, because now they are coming together, they express themselves, they release their stress. And when that is done, I think
From tomorrow, they are free to do their exams and wait for another few weeks to go home. Rabadaba alafu cheza doba ikibamba sana unakula mara saba wokovu inashika funda jaba bila jasho na jibamba niko soba raba baba baba alafu leta raba bad vibes tunarabi bila raba wakisikia isong wajue ni baba wakipiga kitar wajue ni kuwache mavichana tunakunywa maji si changa hakuna kung'ang'ana isi tunatoka hapa bila cha
On the beat tunapelekwa na rado. It's not a day for making speeches, but I was a bit nostalgic when people were dancing on stage because I did this the last time in 1983 when I was in Form 6. You are not yet born, eh? Yes. Your parents had not met, eh? Yes. So we've had a good day. We have had, we've been given the privilege to showcase our talents, and now we know who can do what. If we were also given a chance to catwalk, we would have also competed fairly with the other lady teachers. Sawa sawa. So I would like to take this opportunity to invite the principal. I want to thank you people very sincerely for having a good day. I have been seeing you round, move like logs, but I didn't know that in your head there is a talent. Can you clap for yourselves? Today we had a day that we had to show that there is something in our heads. And we have shown. However, there are some that did not participate in anything. Please don't sleep on your talent. I want to sincerely thank my brothers from Africa. Yeah, next time there'll be no competition but just dancing. See what? Yeah, so they'll come again next time and they will wish the Form Force well. Sitakuwa mzuri. So I want to thank them so much. I'm happy for what is happening today. Are you happy? How many of you are going to burn school today? How many? None, Sindio? Yeah, you know where we've come from, eh? I've been telling you if you're sleeping in a mat at home, when you come to Mr. Hero's parlor, make sure when you go home, you work hard so that your mom does not sleep in a what? In a mat. Sindio? This is a special thing. It has never happened in SIA. I was even discussing with the patron. We are happy, and very soon we'll make sure it goes around. Na tuifanye kila mahali so that watoto wetu waendelee. Si ndio? This is a snapshot of what CPC is all about. That each one will identify your talent. We support you to turn it into your profession for life. Because of what has happened here,
I'm going to share with your principal so that we will partner with Africa, where from the schools we have sub-county competition so that we declare champions. My name is Molia Chengauma, tag number 41. For today's contest, I really enjoy it. And I thank all my friends who helped me. I'm saying thanks to Memory, to Brittany, Stacy, and any others. They really helped me so much. They made some of my wares today. For modeling, I've been seeing people on TV, so I was my brother was motivating me to come and try. So today I just decided to try this, and finally I made it. My favorite moment was when people were dancing. I'm saying thank you to the administration for allowing me today to take part in this contest today, and also thank them for the financial support they gave me. My name is Lakmili Santadiambo, tag number 27. The most intense part of this modeling was when they were going to call the first runners up, second runners up, and the winner. But I thank God because I managed to be the first runners up. And next time I'd like to try again because I don't want to lose hope. When I was a kid, I actually liked to catwalking, so my family members were like, they were calling me Miss SIREMBE, Miss Kenya. My name is Loretta Nyango. I was tag number 31. The reason why I liked modeling was because when I was young, I had the passion, and I really thanked God because everything that He created in me, it was the height and the ability to, I had the courage. I am Eugene Oboa Juma, a student in SIREMBE Secondary School. For the competition, it was quite interesting, but imagine it was quite tense. For me, I was doing it for the first time, but thank God for the winning. So for the principal, I'd like to appreciate him for the opportunity like this, and for people who have talent, like for modeling, there should be such competitions across the other schools.